అందరికీ శుభోదయం అండి. సో మనం సబ్క్లాస్ 2 అండర్స్టాండింగ్ చెప్పుకుంటున్నాం. సో లాస్ట్ సెషన్లో ది ఫస్ట్ ఆర్ ద ఆర్టికల్స్ గురించి కొంత మనం ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చుకున్నాం. సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టే ద బేసిక్ థీమ్ ఆఫ్ ఇన్ అండ్ అవుట్, ద క్లోజ్ అండ్ ఓపెన్ అనేటువంటిది ఈ సబ్ క్లాస్ 2 అండర్స్టాండింగ్కి ఆయువుపడుతుంది. సో ఇది ఈ ఫినామినా, ఈ ప్యాటర్న్ ఖచ్చితంగా మనకి కేసెస్లో కనపడుతూ ఉంటుంది. ఎలా కనపడుతూ ఉంటుంది అనేటువంటిది మొన్న మనం ఒక కేస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కెనాబిస్ ఇండికా, ఒక గర్ల్ ఏజ్డ్ అబౌట్ 25 years మనం క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం. హౌ కెన్ షీ కెనాట్ విత్స్టాండ్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్. సో ద జాబ్ ఇష్యూస్, షీ పుట్ ఏ హాలిడే, షీ పుట్ ఏ టెంపరరీ స్టాప్ టు హెర్ జాబ్ కదా, ఆ కేసులో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. అండ్ షీ వాంట్స్ టు లివ్ ఇన్ ది డివైన్ వరల్డ్ ఆఫ్ కృష్ణ, ద పెయింటింగ్, ద బ్లిస్, ద మెడిటేటివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద థీమ్ ఆఫ్ 2 worlds. The idea of this pressure, the idea of this huge impact of this pressure, the suffocation theme, the wants to come out, and in the reality also, in the real world also, she was much suffocated with these external things, the girls, the parties, etc. And she wants to live in a world of bliss, the meditation, the paintings, the Krishna, etc. So ఇలా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఈ థీమ్ ఎలా డిఫరెంట్ ఆర్డర్స్లో కనబడుతుంటుంది విత్ కేస్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకుంటూ ముందుకు వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ మనకు ఒక కేసు ఇవ్వటం వెనకాలన్న మెయిన్ ఐడియా ఏంటంటే, అందుకనే కేసు మనం మధ్యలో మానేస్తున్నారు. దీనివల్ల మీకే ఇబ్బంది, ఎందుకంటే థీమ్ ఫాలో అవ్వలేరు. ఓ రోజు ఒకళ్ళు వస్తున్నారు, ఓ రోజు ఒకళ్ళు, అలా రావు. డెఫినెట్గా మనం కంపల్సరీగా కంటిన్యూటీ ఉండాలి. ఉంటేనే ఇటువంటి సబ్జెక్ట్ మన లోపలికి వెళ్తుంది. సో మీరు కూడా వీలు చూసుకుని దయచేసి మానకుండా రండి. సో ద కంటిన్యూటీ విల్ నాట్ బి డిస్టర్బ్, రైట్? ఓకే, సో దిస్ ఐడియా. సో ఇందులో మనకి ఈ ఆర్టికల్స్లో మనకి కొన్ని ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, అందులో కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. ఆర్టికల్స్లో ఆర్డర్లో కొన్ని ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి. సో ది ఐడియా ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ కెనాబినేసియే. సో ఇది తర్వాత మొరాసియే మనం చెప్పుకున్నాము, నాకు గుర్తులేదు లాస్ట్ టైము. మొరాసియే, కెనాబినేసియే, ఉల్మేసియే, సెక్రోపినేసియే, ఇవి ద మెయిన్ ఫ్యామిలీస్. అట్లాగే ఈ ఫ్యామిలీస్ నుంచి ఉండే డ్రగ్స్ కూడా. సో కెనాబినేసి నుంచి మీ అందరికీ తెలుసు ఫేమస్ డ్రగ్స్ ఏంటి? కెనాబిస్ ఇండికా, కెనాబిస్ సెటైవా, లూప్యులస్, అర్టికా యూరెన్స్. ఇవి కెనాబినేసియే నుంచి మనకు ఉండేటువంటి మోస్ట్లీ ష్రబ్స్. ఇవి మనం ఇదివరకే చెప్పుకున్నట్టు ష్రబ్స్, ట్రీస్గా ఉండని ప్లాంట్స్ ఆఫ్ దిస్ సెకండ్ సబ్ క్లాస్ యూజువల్లీ హ్యావ్ వెరీ మచ్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ఇన్ అండ్ అవుట్ థీమ్. అది ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఫర్ ట్రివియల్ రీజన్స్, ఫర్ ట్రిఫిల్స్ లిఫ్ట్లో ఉండలేరు. ఎగ్జాంపుల్, ఆ తలుపులు మూస్తే ఆ క్రౌడ్ స్పేస్లో ఉండలేరు. Of course we have other remedies also. In 5th subclass లో కూడా మనకి కనబడుతూ ఉంటుంది. But for
getting this idea for trivial reasons, because these two families are mostly shrubs. Whereas when we go down into the bigger orders, Moraceae, and in other orders, the Fabiales are very, very big trees. Even in the Cannabinaceae also, in the Articales also, the other families, the Ulmus, these are all trees. But the idea here is the shrubs display this picture more. ఎక్కువగా ఉంటుంది ఈ shrubby plants లో. So for trivial reasons, small tree fields like carboways, they couldn't stay and they wants to come out, the closed room, and this theme of this external and internal world, the two world ka theme, two worlds, the theme of two worlds, perfect for this Cannabinaceae. So the Moraceae, the plant, the remedies from the Moraceae are Brosmium G or Brosimum G, Brosimum G, Ficus carica, Ficus macrophylla, Ficus indica, Ficus religiosa, Upas T. These are the plants from Moraceae. And the third family is Ulmaceae. The Celtus occidentalis. Celtus occidentalis. కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటాయి ఇవి. అండ్ Ulmus T. Sorry, C. Ulmus C. So these are the remedies from the third family. So రాసుకోవాలి మీరు, ఎందుకంటే ఇవి మర్చిపోతారు లేతే. So there are 4 important families in this first order, and in that we have different remedies in our homeopathic materia medica. So the third family is Ulmaceae, and we have 2 important remedies, the Celtis occidentalis and the Ulmus C. And the fourth family is Cecropiaceae. Cecropiaceae, C-E-C-R-O-P-I-A-C-E-A-E, Cecropiaceae. And in this we have Ulmus C, Ulmus C species. Ulmaceae true drugs. Celtis occidentalis and Ulmus C. Cecropiaceae lo we have one drug, Cecropia mexicana. Cecropia mexicana. So these are the remedies from the Articales order. Again 4 families, the Cannabinaceae, the Moraceae, the Ulmaceae, the Cecropiaceae are the 4 families in this Cannabinaceae. And the mostly the Cannabinaceae are shrubs. And the theme of this in and out and close and open is more for these shrubs. For trivial reasons, they will feel this, like I said, that lift thing. We can't see the bigger picture. So manaki actually pattern, the super order super class theme lo
Sankaran sir, ఇది టైఫాయిడ్ అండ్ మలేరియల్ మయాజమ్స్ కింద ఇచ్చారు యాక్చువల్గా. ఈ సెకండ్ సబ్ క్లాస్ ఇన్ జనరల్ థీమ్, ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ ఏమో అక్యూట్ మయాజం కింద, సెకండ్ సబ్ క్లాస్ టైఫాయిడ్ అండ్ మలేరియల్ మయాజమ్స్ కింద రఫ్గా ఒక ఐడియా ఇచ్చి ఉన్నారు. బట్ అదర్ డాక్టర్స్ కొంత దీనికంత ఒపీనియన్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. సో యాకీర్ గారు కూడా దీనికి ఒప్పుకోలేరు, మహేష్ గాంధీ సార్ కూడా ఒప్పుకోలేరు. వాట్ దే సే ఈజ్ దట్ దేర్ ఈజ్ ఎ జనరల్ సైకోటిక్ పిక్చర్ ఇన్ దిస్ సెకండ్ సబ్ క్లాస్. Of course, of different issues, manam we don't want to discuss the difference of opinions, but the idea here is to convey this picture that there is a general tendency of psychotic miasm where there is so much weakness in the inner side, and they say or they show that they are strong. That is the idea for this second subclass people. The inner, they are very much sensitive, without borders, without boundaries, but they show to the world that they are strong. This is the general idea for this second subclass people. So some masters are with this idea of that these second subclass remedies mostly have psychotic miasm in their inner self. చూద్దాం మనం. When we study the remedies, we will study first cannabinaceae and then later other remedies, and then we try to understand that why some masters are with this idea of this psychotic miasm. Because the escape, the avoidance, the anticipation, which are the general themes of the psychotic miasm. కొంతమంది సైకోటిక్ మయాజం అంటే మెయిన్గా సీక్రసీ ఉంటుంది అనుకుంటారు, బట్ ద సీక్రసీ ఆల్సో కమ్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఐడియా ఆఫ్ ద ఇన్నర్ వీక్నెస్. వాళ్ళు లోపల చాలా బలహీనంగా ఉంటారు. వెన్ యూ సీ ద గ్రాస్ పిక్చర్ ఆఫ్ తూజా, మనం ఇంతకుముందు కూడా ఐ థింక్ మనం ఏ గ్రూప్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం గుర్తులేదు, కానీ ఒక కేసు డిస్కస్ చేసుకున్నాం, మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది. ఒక ఎల్డర్లీ లేడీ వేర్ షీ ఫ్రమ్ ద వర్డ్ గో ఇన్ ద కేస్ షీ వాజ్ సేయింగ్ దట్ నాకు ఈ ఫుడ్స్ పడవు, నాకు అది పడదు, నాకు ఇది పడదు అని. ఇంతకుముందు మనం ఒక కేసు డిస్కస్ చేసుకున్నాం, పాత వాళ్ళు అయితే గుర్తుంటుంది. ఎవరికైనా గుర్తుందా ఆ కేసు? బికాజ్ ఇన్ ద ఇన్నర్ సెల్ఫ్ దే విల్ సే, వెరీ గుడ్, బికాజ్ ఇన్ ద ఇన్నర్ సెల్ఫ్ దే విల్ సే, they know that they are weak people. They have no strength, but they show a little bit of strength in them to the world. So some of the masters had put lycopodium in the psychotic miasm because of this understanding. కొంతమంది lycopodium soric miasm, because it will be covered with all the three miasms. That's a different picture. But because of this idea of lycopodium, because lycopodium people
has this inner tendency of weakness, and they show to the world that they are strong. Likewise, these remedies of the second subclass, almost all the remedies, they have so much weakness in the inner self, and the compensation, the third part of the function, will be shown as a strong. So the compensation mechanism was hugely seen in all the provings of these remedies. మనం ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాం, different remedies when we study in the provings from the books of the great masters, we know that remedies will be proven in sensation, active reaction, passive reaction, and compensation. But in some remedies, the sensation part will be highlighted. In some remedies, the active reaction. In some remedies, the passive reaction. In some remedies, the compensation. ఇలా మనకి మనం జాగ్రత్తగా చూస్తున్నట్టయితే రెమెడీస్ చదువుకుంటున్నప్పుడు, రెమెడీస్ ప్రూవింగ్స్ నుంచి స్టడీ చేసినప్పుడు మనం ఈ ఐడియా క్లియర్గా ఉంటుంది. కొన్ని రెమెడీస్కి ఏమో సెన్సేషన్ పార్ట్ ప్రామినెంట్గా వస్తుంది, కొన్ని రెమెడీస్కి యాక్టివ్ రియాక్షన్, కొన్ని రెమెడీస్కి ప్యాసివ్ రియాక్షన్, కొన్ని రెమెడీస్కి కాంపెన్సేషన్. సో ఇన్ దిస్ సెకండ్ సబ్ క్లాస్, most remedies has proven much in this compensation part. There are so many provings of this compensation part. Even in Hemamylidae, we will get this idea that they are okay in their own space, which in reality that they are not at all okay. They are not at all okay in this confined space. They are pressurized, they are burdened, they have this idea of heaviness. They can't exert, they can't experience the pressure, and they want to run away from this world. They want to escape into the outer world of this divinity, of this sexuality, of this party culture, of this drug induced things, etc. This is the idea we have to search in the people. So such are the second subclass in general idea. So in this we have this articles order, and we have different remedies from different families, and in families different remedies. So when we go through the materia medica of these remedies, we will understand this theme in a magnified way. ఇదే థీమ్ ఎలా ప్రస్ఫుటంగా డిఫరెంట్ రెమెడీస్లో ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క రెమెడీ చదువుకుంటూ ఆ రెమెడీలో ఈ థీమ్, ఈ సెకండ్ సబ్ క్లాస్ థీమ్ ఎలా నిక్షిప్తమై ఉంది అనేటువంటిది మనకి ఒక లెర్నింగ్ పద్ధతిలో మనం ఫస్ట్ సబ్ క్లాస్ కూడా అలాగే చదువుకున్నాం. మీన్ వైల్ మనకి ఉన్న కేసెస్, అందుకే ఫస్టే మనం కేసుతో స్టార్ట్ చేసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ గాట్ ద క్లియర్ పిక్చర్ ఆఫ్ ద ఇంటీరియర్ ఈజ్ సఫకేటింగ్. స్ట్రైట్ అవే చెప్పేస్తారు, ఫస్ట్లోనే మొదలైపోతుంది. యాజ్ ఐ సెడ్ that the shrubby plants has this theme in a more clearer way, in a more trivial way.
సో మనకి ఆ కేసులో ఆ గర్ల్ ఎందుకు అడ్జస్ట్ అవ్వలేకపోయింది? బికాస్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్. కానీ ఆవిడ లీవ్ పెట్టేసి, లాంగ్ లీవ్ పెట్టేసి రాజమండ్రి వచ్చేసింది హైదరాబాద్ నుంచి. షీ కుడెంట్ అడ్జస్ట్ విత్ దిస్ థింగ్. And she is now living in the world of paintings, the world of Krishna, the world of spirituality, Mount Abu, etc. So that is the idea we have to build upon. What actually happening? ఒక కేసు మనం రెమెడీ ఇవ్వటమే కాదు, అది మనకి ఏ లెర్నింగ్ ఇస్తోంది అనేది కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. So right, so we will move to the first remedy of this second subclass of articles order, the Cannabinaceae family, the cannabis indica. We have many provings of this remedy and we have many themes of this remedy. So what we observe in this cannabis indica and what is the learning, what is the part which is closely associated with the second subclass theme. So I don't want to discuss the materia medica given in the books because అది మన దగ్గర ఉంది, మనం చదువుకుంటాం. But I want to know you these things which are linked with this second subclass theme. ఈ రెమెడీస్ మనం చదువుకునేటప్పుడు మీరు మెటీరియా మెడికాస్లో బోరిక్ కానీ మిగతా కెంట్ కానీ మీరు డెఫినెట్గా అవి మళ్ళీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. ఈ పిక్చర్ని ఆ పిక్చర్తో మళ్ళీ ఒకసారి కలిపి చదువుకోండి. ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నది, మన సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నది మాత్రం ద థీమ్స్ ఆఫ్ ద రెమెడీస్ విచ్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద సెకండ్ సబ్ క్లాస్ థీమ్, నాట్ ద ఎంటైర్ ప్రూవింగ్ ఆఫ్ cannabis indica and other remedies. So the themes here, the cannabis themes, is this idea of spaced out, the theme of spaced out, and the theme of not really here. So cases lo clinical ga kuda manaki ee picture vastu untundi. They feel that they are not really here. They feel that they are spaced out. The idea of isolatedness. At one point of time, they may say about this forsaken feeling also. Forsaken feeling, the spaced out feeling, the idea of not really here, a general confused state. This confusion which is there in the first subclass through and through, from the Magnoliidae to the papaverales, Magnoliales to papaverales, this confusion creeps its way into the second subclass and will be found more in this articles order. All the articles order people has this confusion. So there are thoughts crowding of thoughts. Now you can form a picture of how these people are. Confused people, not really heard feeling, is kind of spaced out. Unrealistic, this is the biggest word these people use. Unrealistic. They are not felt with this world, a kind of not being felt with this world. A kind of rushing, crowding, different thoughts moving in the head, in the brain, in the circles. So now you can form a closest picture. Not really here,
unrealistic, confused, more thoughts, spaced out. ఎవరికుంటాయి ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ? Who will get these kind of scenario? ఇలాంటి సినారియో ఎవరికి వస్తూ ఉంటుంది? జస్ట్ ఎ రఫ్ వర్క్ చెప్పలేరా? గెస్. ఈ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో డ్రగ్డ్ పీపుల్. ఇంకా when do people feel like this, that they are spaced out, that they are not really here, unrealistic? ఎప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది పీపుల్కి ఇలాగా? when they live in another world. మొత్తం అంతా కలుపుకుని చూడండి. మనకు ఒక 5 ఇంపార్టెంట్ కోర్ థీమ్స్ ఇచ్చారు. స్పేస్డ్ అవుట్, నాట్ ఫీలింగ్ హియర్, కన్ఫ్యూజ్డ్, అన్రియలిస్టిక్ అండ్ థాట్స్ క్రౌడింగ్ ఇన్ ది బ్రెయిన్ ఇన్ సర్కిల్స్. ఈ టైప్ పిక్చర్, ఈ టైప్ ఫినామినా, ఈ టైప్ ప్యాటర్న్ ఎవరిలో కనబడుతూ ఉంటుంది? వెరీ గుడ్ శరత్. అప్పుడప్పుడు వచ్చిన శరత్ కరెక్ట్ గా చెప్పాడు. వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ సార్ట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, యా, ఆర్ఫన్స్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద థీమ్. వెన్ దేర్ ఇస్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ కదా. సో వెన్ డూ పీపుల్ గెట్ డిప్రెస్డ్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. When do people get depressed? Expectations not fulfilled. ఏంటిది? Expectations not fulfilled. Expectations not reached. Very good జ్ఞాని. So expectations come from, ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఎక్స్పెక్టేషన్స్? ఒక పర్సన్ కి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి జ్ఞాని? desires. Relative to expectations, desires with relative to దేని నుంచి ఉద్భవిస్తాయి? వాళ్ళ ఇన్నర్ నేచర్. మా వాళ్ళ ఇన్నర్ నేచర్ నుంచి వస్తాయి. ఇన్నర్ నేచర్, ఇన్నర్ సెల్ఫ్. వాళ్ళు ఏదైతే దాని నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్, డిజైర్స్ దేని మీద చూపిస్తూ ఉంటాడు మనిషి? some ex person. ఇన్ జనరల్ ఒక హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఏంటి? డిప్రెషన్ ఉంటుంది, ఓకే, అగ్రీడ్. కావలసినది అందకపోతే ఓకే, వెరీ గుడ్. ఆ కావలసినవి ఎక్కడి నుంచి, ఎక్కడ వెతుక్కుంటాడు ఆ కావలసినవి? లవ్డ్ వన్స్ నుంచి. లవ్డ్ వన్స్ ఎక్కడ ఉంటారు? సొసైటీ. సొసైటీ, వెరీ గుడ్. ఫ్యామిలీ, ఇన్ హిజ్ ఇమాజినేషన్, ఫ్రెండ్స్, వెరీ గుడ్. ఇదంతా ఎక్కడుంటుంది? దీస్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ హిజ్ వరల్డ్ కదా, ఈ ప్రపంచంలో. ఇన్ హిజ్ వరల్డ్, ఇన్ హిజ్ ఇమాజినేషన్. ఎస్,
family, friends, expectations, desires, making so many things all in his world. E prapanchanlo. This is the idea for cannabis indica. When do people get this idea of spaced out, this idea not being here, this idea of confusion, this idea of severe thoughts moving in circles, and this idea of unrealistic. ఈ ప్రపంచం అన్రియల్ గా అనిపిస్తోంది. ఈ ప్రపంచం సత్యం కాదు, మిథ్య. ఈ ప్రపంచం అనిత్యం. So many sort of philosophies. People run around religions, institutions, babas, different sort of gurus. Kada? Why do people do this? ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది క్రిస్టియానిటీలో. పాస్టర్స్. People run around or hug around these pastors. They want to, religion is one of the escape mechanism for these second subclass. Because they are hugely burdened with this world, with their own expectations, with their own attachments, with their own desires. And when they are not fulfilled, they try to escape into the another world. This brings the opposite part, the close and open, the here and there, the open and shut, the two things, the duality of this second subclass. It is not the snake duality, where a person is entirely the opposite with two faces. A duality kaadu. Here the duality idea is existing in two worlds, where one world is burdening them, one world is pressurizing them, one world is creating them to be spaced out, one world is limiting them, one world is making them confused, one world is making the thoughts to be crowding in the mind. One world seems to be unrealistic. Am I here really? And they will now search for the second world. So the second set of the themes comes from this thing. Talks too much about space and time. Tendency to escape from the reality. And the mode of escape may be drugs, sex, party culture, alcohol, or divinity. It is somewhat look like the Nymphiales people. But the idea for Nymphiales people is, it is a mode of withdrawal. Whereas the idea for the second subclass is, or the cannabis indica is, escape. They avoid, they anticipate the burdened feeling, the pressurized feeling, the spaced out feeling, and then comes this idea of divinity. So patients lo kuda మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే, there will be this part of sensation and function. There will be this part of this one world which is creating them burden, pressure, etc. and giving them this spaced out feeling. And opposite, where they actually now live, the idea of drug,
the idea of drug-induced states, the idea of happiness, the idea of flying, the idea of floating, where they are entirely free of that burden. So sir kuda em chesarante, Sankaran sir, he gave this picture of hippie. Sir kuda chepparu, Sekhar sir, hippie, where they used to smoke the tobacco, where they used to smoke this ganja antar kada, where they try to be happy, where they try to be elated, where they try to be free of the other world. So people previously used to compare this idea of restriction and freedom with the idea of birds. Previously, third subclass తీసుకెళ్లారు, but there is so much common thing between this restriction and freedom of Homoeopathy and birds. Although they had put the birds in the third subclass, but the tendency of restriction and freedom very pronouncedly seen in Homoeopathy and birds, because both has this idea of being restricted, being suffocated, being burdened, being pressurized from this inner world or this world of them, and they want to try to fly out or float out or to be in the other world where there is so much freedom. They try to escape from this world, and this burden or pressure is caused by any things, as you just said, about this idea of expectations, about this idea of desires, and this is usually linked with the family understanding. So many people are of the second subclass, and especially cannabis indica has very much difficulty to establish a relationship with a family member. మనకు అర్థం కాదు, ఏమిటి వీడు పెళ్ళంటే ఎందుకు భయపడుతున్నాడు, లేకపోతే లేడీస్ అయితే పెళ్ళంటే భయపడుతున్నారంటే పల్స్టెల్లా పల్స్టెల్లా పల్స్టెల్లా. పొరపాటుని ఇచ్చారు, ఇంటికి తోసేయండి పల్స్టెల్లా. వేర్ దిస్ ఐడియా కమ్స్ ఫ్రమ్, అది సెర్చ్ చేయకుండా ఇచ్చినటువంటి రెమెడీ, మేక్ ఇట్ ఏ మార్క్, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. దేని వల్ల వాళ్ళకి ఆ ఐడియా డెవలప్ అవుతోంది అని ఇంట్రోస్పెక్ట్ చెయ్యకుండా, అని అనలైజ్ చెయ్యకుండా, అని పర్సన్ అడగకుండా, అని ఎక్స్పీరియన్స్లో తీసుకెళ్లకుండా రిపర్టరీ చూసి ఇచ్చినటువంటి రూబ్రిక్ తాత్కాలికంగా వర్కౌట్ అవ్వచ్చేమో కానీ మేక్ ఇట్ ఏ మార్క్, ఇట్ విల్ నాట్ గివ్ యూ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్, because it's not the true picture of the disease. పల్స్టెల్లా వాళ్ళకు ఉండొచ్చు aversion to marriage, but what's the idea there? The idea of sensitivity, the idea of avoidance of mortification, where they experience that if they will get married, they may get insulted, they may get shivering and trembling when insulted. సో డే 1 నుంచి ఎప్పుడూ కూడా ఏ రకమైన ఇన్సల్ట్స్, ఏ రకమైనటువంటి అవమానాలు ఎదుర్కోకుండా ఉండడానికి నా దగ్గర ఏం ఆయుధం ఉండాలి? ది ఐడియా ఆఫ్ స్వీట్నెస్. నెమ్మదిగా అసలు మాట్లాడకపోవటం, లేదా నాడ్ చేయటం, ఇతరులు చెప్పిన దానికి అంగీకరించేయటం. మీరేం చెప్పినా పర్వాలేదు, ఐ విల్ గో విత్ ఇట్. యామ్ ఐ రియల్లీ సార్ట్ ఆఫ్ పర్సన్? నో, ఐ విల్ అగ్రీ విత్ యూ బికాజ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు బి ఇన్సల్టెడ్. I will avoid insulted. I will
develop a sort of sweetness, a sweet temper, a picture which will be manifested by the Palstella people, which he will create just to avoid to get to be insulted. So the idea of marriage, aversion to marriage, comes with this idea in the back picture of not to be get insulted, not to be experienced this mortification, this shivering and trembling when one gets mortified. Whereas the idea for the second subclass, cannabis indica, not entering into the relationship, is that this relationship will restrict me, will pressurize me, will burden me, will space out me, because he has this thing with other people also, and now he has to get into another relationship which also will get hold of me, which will restrict me, and I will lose my freedom. I want that freedom. I want to be that thing. And this relationship now will, I know that it will restrict me. So here comes the difficulty for this second subclass people, because in the Gade Japan, that is the psychotic idea. They will always, అందుకే మాస్టర్స్ కొంతమంది మహేష్ గాంధీ సార్ కూడా అంగీకరించలేదు టైఫాయిడ్ మలేరియల్ దానికి, ఎందుకంటే ఈ జనరల్ టెండెన్సీయే సైకోటిక్ లా ఉందంటారు సార్. ఈవెన్ యాకిర్ గారు కూడా అంగీకరించలేదు. Because these people from the word go, they are trying to show, or they are trying to avoid this thing. So this is the theme for the second subclass, and that too for cannabis indica. So the idea of feeling split between hell and heaven, feeling split, ఈ స్ప్లిట్ ఐడియా మనకి ఫిఫ్త్ సబ్ క్లాస్ లో కూడా వస్తుంది. మనం ఫిఫ్త్ సబ్ క్లాస్ చెప్పుకునేటప్పుడు అది కూడా చెప్పుకుంటాం. Okay, there is so much this thing of talking or debating with himself, how to proceed, how to get into, they will try maximum not to get into any relationship. They will try maximum, and even if they want to, or if there is need, or they are forced to get into any relationship, they will repeatedly debate, talk with himself or herself, because it is it depending on gender. They will talk with themselves how to proceed. And this is the great remedy, believe me, when people will give you this idea that they are stuck between two worlds. Wonderful remedy, especially in foreign countries, where there is so much this theme that people has this idea that they are stuck between two worlds, this material world and the spiritual world, material world and completely drugged world. So this idea of restriction and freedom,
So sir says feels restricted and threatened by the external world. The idea here is they are threatened by the external world. ఇందాక కూడా అందుకే అంతసేపు అడిగాను. Desires, expectations all comes from this external world, which is the biggest threat for these people. The fifth subclass idea is they have to come out. There is a danger, not threatening, there is danger, and they have to instinctively, saropyoginchin word, they have to be instinctively come out, otherwise they are in danger. So the energy pattern, when we see in this cannabis indica, that they will show these two worlds to you. And usually mana most in the villages and towns, the other world, what I found is associated with religion or spirituality rather than this drugs, alcohol, sexual, etc. That's my observation, because maybe metropolitan cities lo unde వాళ్ళకి different picture రావచ్చు. Because culture is more incorporated in a wrong way in metropolitan cities. Children at age of 10, they are starting to smoke, taking alcohol. In the different schools of the big cities, this is the usual phenomena happening in the background. So that is a different subject, but this will give you the regional understanding. నేను రాత్రి గౌతమ్తో అదే డిస్కస్ చేశాను. We don't have sufficient picture sometimes in the cases, and in such cases we have to go, or we have to base, or we have to rely upon which is clearly understood in the case rather than what we are searching. మనం ఏం వెతుకుతామో అది చూడకుండా అక్కడ ఏముందో అది చూడండి. దానివల్ల మనం ఏ అప్రోచ్నైనా మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని వెళ్ళటం ఈజ్ ఏ మోర్ ఫౌండేషన్ థింగ్, నాకు అర్థమైనంత వరకు. సో ఎనీహౌ, so this is the idea for this cannabis indica, the idea of these two worlds, and it is a great remedy. And actually in that cannabis case, మనం ఆల్రెడీ చూసిన ఆ గర్ల్ కేసులో she got beautiful improvement with cannabis. After 3 or 4 doses of cannabis, completely this theme of air hunger, that congestion, suffocation, burden had gone away. And now she took a decision that she is going to work. Recently I got a feedback from the case that now she took a decision that she is going to work. So such is the idea for this cannabis indica. There is this feeling of imprisoned. This feeling of imprisoned, and especially like in a hole in this world. And the person is wanting actually to get out of this world. This reaction is also seen in the dreams. The dreams of grandeur, pedda party halls, grandeur, pedda gardens. Sir chepparu gurtundo ledo,
The dreams of these Papaver, these Hemamylidae are much like the drug-induced state. కళల్లో పెద్ద పెద్ద వస్తుంది, రియల్గా ఉండవు. సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తే నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. పెద్ద హీరో హోండా, పెద్ద బైక్, ఒక మౌంటైన్ అంత బైక్ ఉందిట, విచ్ విల్ రియల్లీ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ కదా. అలాంటి డ్రీమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి వాళ్ళకి. డ్రీమ్స్ ఆఫ్ గ్రాండియర్, డ్రీమ్స్ ఆఫ్ అన్రియాలిటీ, అది ఏ రకమైనదైనా కావచ్చు, రియల్గా ఉండదు. అది రియల్లో అది ఉండదు. రియల్గా కొండంత మౌంటైన్ అంత బైక్ ఉంటుంది, ఎక్కడైనా ఉండదు, కానీ వాడి కళ అలా వస్తుంది. దీస్ డ్రగ్ రెమెడీస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ సచ్ డ్రీమ్స్. ఫ్యాంటసీస్, గ్రాండియర్, పెద్ద గార్డెన్, హ్యూజ్ గార్డెన్, నా కంటికి కనపడనంత దూరం ఉంది ఆ గార్డెన్, కల్లో కంటికి కనపడంత పార్క్. సో మచ్ ఫ్యాంటసీ డ్రీమ్స్. లేదా హ్యారీ పాటర్, చందమామ కథలు, మెజీషియన్స్, దెయ్యాలు, మంత్రాలు, మాంత్రికులు, such sort of dreams where there is so much fantasy was involved. And even some people has this idea that which they actually want to experience and couldn't do it in the actual reality, actual world, wants to dream it. So there is no ability for these people to get such sort of things in reality. అంటే రియాలిటీ వాళ్ళ లైఫ్లో వాళ్ళు ఏమి అచీవ్ చేయలేరు, అండ్ దే హ్యావ్ నో దిస్ strength, no strength or no ability to achieve them, and they want to dream them. That is another cannabis indica theme. Even the sexuality, it is purely imaginative. There are lot of themes about this masturbation, etc. Libertinism, lesbianism, so many themes associated with this thing, this sexuality, because people have so much frightening entering into the other relationships, because it may create a huge burden for them. And this over sexuality makes them to indulge in these secret vices where there is no harm. They want to enjoy with themselves only. There is this theme also runs from the first subclass. So the Staphysaceae, so much themes of masturbation. The cannabis indica, so much sexuality associated with masturbation, because the other things are there is this idea in their brain that the other things are a huge burden for them, and entering into newer relationships, marriages, any such sort of new things will make them much burdened, much pressurized, and the world will give a challenge to them. That is the idea for this second subclass. And with this will create the spaced out, the confusion, the thoughts which are uncontrollable, and will escape into another world, the escapism, which will give them that freedom.
Whereas this world is frightening them, this world is restricting them, this world is pressurizing them, this world is burdening them. So they seek freedom in another world. And usually that freedom will be sought out through alcohol, sexuality, religion, such sort of things. And there is so much this theme, as Gandhi sir says, of many relationships in women also, in men and women both, physical sexuality. Because again, this is not such an animal idea, but this idea of entering into a relationship which is a bit frightening for them. So they will choose this physical relationship or physical need to get on and close their emotional sphere. మనం జనరల్గా ఈ ఐడియా ఉంటే జనరల్ యానిమల్ థీమ్ అనుకుంటాం. It is not this idea of this I versus you or the reptilian idea of making many physical relationships, but this fear of entering into some sort of relationship which is a bit burden for them. This physical world, external world, is a huge turmoil for them. So they seek to have some sort of physical relationship and end the matter instead of entering into the deeper emotional relationships. The same psychotic miasm theme comes here also. So this is the idea of cannabis indica. So what we had actually discussed is with relative to the second subclass. So please go through the bigger textbooks, form a good idea of this cannabis indica remedy through various materia medicas, get a greater, grander picture of this cannabis indica and try to imply it more in your clinical practice by studying the human personality in a deeper way instead of shallowing the human personality. Try to understand the person in a deeper way, get into the crux of the case, get into the deeper idea. What is the thing that is making this person talk, behave, act, thought like this? That will give you the intrinsic sensation and function idea of a person, of a human personality. And then you will know more, you can understand bigger, you can analyze larger, you can dwell deeper, right? So we will conclude this here and we will come with another remedy in the next session in the second subclass purview. Okay, so please dear friends, come with any doubts so that we can learn together. Any doubts regarding this session, please? మెటీరియల్ మెడికల్స్ ఏమన్నా స్పెషల్ గా ఉన్నాయా సార్ వీటి గురించి? ఇంకా సార్ ఎవరి ఈ మెటీరియల్ మెడికల్ ఎవరి అన్నా స్పెషల్ గా ఉన్నాయా? శంకరన్ సార్ది ఉంది సార్. శంకరన్ సార్ది మనకి సోల్ ఆఫ్ రెమెడీస్ లో కెన్నాబిస్ ఇండికా ఉంది. ఆయన చాలా వివిడ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, చదవండి. ఓకే, అలాగే. థ్యాంక్ యూ. గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చెప్పండి. నేను చరిత్ని
నేను శరత్ చెప్పమ్మా. అదే ఇప్పుడు ఈ కెనాబిస్ హర్ట్ అవ్వకూడదని రిలేషన్షిప్ లోకి వెళ్ళకుండా మల్టిపుల్ సూపర్ఫిషియల్ రిలేషన్షిప్స్ మెయింటైన్ చేస్తారా? యా, ఎగ్జాక్ట్లీ. అంటే ఇక్కడ సెక్సువాలిటీ ఆ విషయంలో ఉంటుంది. అంటే మేకింగ్ మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్ ఫిజికల్లీ ఈజ్ ఎ యానిమల్ థీమ్ కదా, ఇది ఎ రెప్టైల్ థీమ్, ఇది ఎ సిఫిలిటిక్ థీమ్, అక్కడ కూడా ఉంది. కానీ ఇక్కడ ఐడియా ఏంటంటే ద ఫియర్ టు ఎంటర్ ఇంటూ ఏ రిలేషన్షిప్ విచ్ విల్ మే బర్డెన్ దెమ్. ఎందుకంటే అందులోంచి వచ్చే ఒక రిలేషన్షిప్ లో వచ్చే బాధ, ఒక రిలేషన్షిప్ లో వచ్చే దిగులు, ఒక రిలేషన్షిప్ లో వచ్చే దుఃఖం, అది వాళ్ళకి పెద్ద పిక్చర్ కింద కనబడుతుంది. సో అలాంటి బర్డెండ్ ఫీలింగ్ తెచ్చుకోకుండా వాళ్ళు ఎమోషనల్ గా ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఫిజికల్ గా కొన్ని నీడ్స్ ఉంటాయి కదా, డెఫినెట్ గా ఫిజికల్ నీడ్స్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా. సో ఆ ఎమోషన్ లోకి వెళ్తే అది వస్తుంది. కాబట్టి ఈ పద్ధతిలో వాళ్ళు ఆ గ్రాటిఫికేషన్ ని వాళ్ళు పొందుతూ ఉంటారు. మనం ఏ విధంగా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం అంటే యానిమల్ థీమ్ లో, అంటే ఎవరైనా పేషెంట్ మనకు వచ్చినప్పుడు మల్టిపుల్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయన్నప్పుడు మనము ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ కానీ లేకపోతే యానిమల్ రెమెడీస్ కానీ ఆలోచిస్తాం కదా. అంటే వాటికి వీటికి ఆ డిఫరెన్స్ ఏముంటుందన్న? అంటే మీరు చెప్పిన ఇప్పుడు అదే కదా చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ ఉంది, ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ లో నీకు ఉన్నది ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ అది నువ్వు అన్నావు కాబట్టి, ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ ఏ థీమ్ వల్ల ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్ వరకే ఉంటాడు, వాడికి ఆ బర్డెండ్ ఫీలింగు, ప్రెషరైజ్డ్ ఫీలింగు, ఈ వరల్డ్ లో బంధింపబడుతున్నాను అలాంటివి ఏమి ఉండవు కదా. ద ఐడియా ఫర్ ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ ఏంటి? దే డోంట్ వాంట్ టు బాండ్ విత్ ఎనీ రిలేషన్షిప్, is just they want to live and enjoy kada. So the idea of enjoyment is the basic theme for acid flow. A acid flow personality doesn't has this sensation, doesn't has this idea that the relationship is a burden, pressure, suffocated feeling for me. Instead a fluoric acid picture will give you this idea that there is so much enjoyment with other people, with many people, rather than sticking with one person, right? So the idea for a reptilian understanding, suppose for example a Leucissus or a Crotalus, the idea of multiple relationships is because of this coldness in the inner self. There is so much cold feeling, there much so much not getting emotionally attached to the other person. వాళ్ళు అటాచ్ అవ్వరు, అటాచ్మెంట్ బర్డెన్ ఫీలింగ్ తీసుకురావడం కాదు, అసలు అటాచ్మెంట్ ఉండదు. దట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ రెప్టైల్ దట్ విల్ మేక్ అండ్ గో ఫర్ సర్చ్ ఫర్ మెనీ ఫిజికల్ రిలేషన్షిప్స్. Whereas this plant idea is, this idea of entering into emotion will create a huge pressure or huge burden on me, and so I am okay with not entering into relationships and will have some sort of physical relationships, may have, adi need kaadu, may have, because that this relationship itself is a burden for me. Relationship is a burden for me is the idea for cannabis. There is no idea of attachment because of the coldness in the inner self is the idea for the reptile. Okay, అర్థమైంది. So a reptile people doesn't feel the attachment. నువ్వు చచ్చిపో నాకేంటి, ఇన్ ది ఇన్నర్ సెల్ఫ్ నేను చెప్తుంది, బయటికి కాదు. అబ్బో మా ఆయన అంటే ప్రాణం, ఓకే, బట్ ఇన్ రియాలిటీ, ఇన్ డీపర్ సెల్ఫ్, దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అటాచ్డ్. దట్ ఈస్ ద సబ్కాన్షియస్ పార్ట్ విచ్ ఈస్ మేకింగ్ ద పిక్చర్. అండ్ వెన్ ద కాన్షియస్ పార్ట్ overwhelms that subconscious part, the coldness is not at all exhibited, it is deep in the inner self.
and people behave so much love, care, attention in the external part. They behave completely the total opposite in the reptile, and itself this duality will make them more and more diseased in the physical body. That is for the reptile. Whereas that is not the thing for here in the cannabis. Okay? Any other doubts? Okay. Okay. Thank you all for joining this session. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheswaraha, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Sri Gurave Namaha.